سلام، مهدی نوری هستم و میخوایم بریم سراغ قسمت سوم و قسمت آخر از درس 5 کتاب American Headway سطح اول. Vocabulary and listening. Words that go together. Words that go together یعنی کلمه هایی که کنار هم میشینن و با هم دیگه استفاده میشن. توی بخش اول میخوایم بریم سراغ noun plus noun، یعنی یه اسم رو میخوایم به اضافه یه اسم دیگه کنیم و از اون یک اسم جدید بسازیم. Exercise 1. Match a noun in A with a noun in B. باید یه اسم رو از ستون A با یه اسم از ستون B مچ کنید و یه اسم جدید بسازید. مثلا book shop و یا book store. book shop book store. ویدیو رو متوقف کنید، تمرین رو حل کنید، بیاین اونو با هم چک کنیم. motorcycle, sunglasses, living room, bus station, handbag, train station, traffic lights, gas station. Listen to 3 conversations. Write all the noun plus noun combinations you hear. به 3 تا conversation گوش بدید و تمام ترکیب هایی که یه اسم به اضافه یه اسم دیگه هستش رو میشنوید بنویسید. Track 15. Words that go together. 1. Excuse me, is there a post office near here? Yes. Can you see the bus stop over there? Yes, I can. Well, it's next to the bus stop, near the traffic lights. Thanks. 2. I can't find my sunglasses. Not again. Look in your handbag. Where's my handbag? It's in the living room. Oh, yes. There it is. And there they are. 3. Excuse me, is there a gas station near here? A gas station? Yeah. Go past the train station and the bookstore. It's just before the traffic lights. Great! Thank you! Number 1. Post office اداره پست. Bus stop ایستگاه اتوبوس. Traffic lights چراغ راهنمایی رانندگی. 2. Sunglasses عینک آفتابی. Handbag کیف دستی. Living room هال اتاق نشیمن. 3. Gas station پمپ بنزین. Train station ایستگاه قطار. Bookstore کتاب فروشی. Traffic lights چراغ راهنمایی رانندگی. بعد از noun plus noun حالا بریم سراغ verb plus noun یعنی افعال به اضافه اسامی. مثال رو نگاه کنید. Send a lot of text messages. برای فرستادن تکست و مسیج از send استفاده میکنیم. Send a lot of text messages. ویدیو رو متوقف کنید، این تمرین رو حل کنید، بیاین اونو با هم چک کنیم. Send a lot of text messages. فرستادن پیام‌های متنی. Drive a car. روندن یک ماشین. Ride a motorcycle. روندن موتورسیکلت. Speak 3 languages. صحبت کردن 3 تا زبون مختلف. Earn a lot of money. پول به دست آوردن. Live on the 3rd floor. طبقه 3 زندگی کردن. Play the guitar. گیتار زدن. Wear a suit and tie. پوشیدن کت شلوار و کراوات. Take care of children. از بچه ها مراقبت کردن. Watch TV a lot.
زیاد تلویزیون تماشا کردن. حالا تمرین 6 ازتون میخواد که با ترکیب این فعل‌ها و اسامی سوال بپرسید و به اون سوال‌ها جواب بدید. اگر پارتنر ندارید هیچ اشکالی نداره. این کار رو خودتون تنها انجام بدید. مثلا Do you speak 3 languages? Yes, I do. I speak English, French and a little Turkish. اما اگر هم که پارتنر دارید میتونید این مدلی با پارتنرتون تمرین کنید. Do you live on the 3rd floor? No, I live on the 2nd floor. Do you ride a motorcycle? No, I don't. I never ride a motorcycle. Do you watch TV a lot? Yes, I do. I watch TV every night. Do you earn a lot of money? No, I don't. I don't earn a lot of money, but I earn good money. Do you take care of children? Yes, I do. I take care of my nephew. Exercise 7. Listen to the short conversations. After each one, write which verb plus noun combinations you hear. قراره که به چند تا کانورسیشن گوش بدید و بعد از هر کدوم برای خودتون یادداشت کنید که کدوم یکی از این ترکیب‌های فعل به اضافه اسم رو میشنوید. بیاین جوابامون رو با هم چک میکنیم. Track 16. 1. You send a lot of text messages. I know. My cell phone is my best friend. 2. Do you earn a lot of money? What a question. Mind your own business. 3. Do you live on the 3rd floor? Yes, I have a great view. I can see right over the town. 4. Do you wear a suit and tie when you go to work? No, no. Where I work is very casual. I wear jeans and a t-shirt. 5. Can you play the guitar? Yes, I can. And the piano. And the violin. 6. Can you ride a motorcycle? I can. Do you want to come for a ride? You can sit on the back. 7. Can you drive a car? Of course not. I'm only 14. 8. You have a full-time job. Who takes care of your children? They go to daycare. 9. Do you watch TV a lot? No, not really. Just in the morning and in the evening, and sometimes in the afternoon. 10. I can't speak any foreign languages. I can. I can speak 3 languages: Japanese, Spanish, and Portuguese. 1. Send a lot of text messages. 2. Earn a lot of money. 3. Live on the 3rd floor. 4. Wear a suit and tie. 5. Play the guitar. 6. Ride a motorcycle. 7. Drive a car. 8. Take care of children. 9. Watch TV a lot. 10. Speak a language. و اما بریم سراغ پرپوزیشن ها یا حروف اضافه که یکی از مهمترین نکات در زبان انگلیسی هستن و ما باید اونا رو یاد بگیریم و رعایتشون کنیم. تمرین 9 ازتون میخواد جملاتی رو که بهتون داده با پرپوزیشن هایی که توی باکس هستن کامل کنید. مثالش رو ببینید. Do you like listening music؟ همیشه برای گوش کردن به چیزی میگیم listen to something. پس do you like listening to music؟ تو گوش کردن به موسیقی رو دوست داری؟ حالا ویدیو رو متوقف کنید، برای تمرین 2 تا 8 بنویسید کدوم پرپوزیشن درسته، بیاین اونو با هم چک کنیم.
What kind of music do you like? چه نوع موسیقی دوست داری؟ Kind of something. تو بریتیش هم میگیم sort of something or sorta. 3. Where's your friend from? Is she Mexican? برای پرسیدن محل تولد کسی، اینکه کسی اهل کجاست، از from استفاده میکنیم. Where is she from? Or where is your friend from? 4. Is Paula married to Mike? دقت کنید که تو فارسی ما میگیم ازدواج کردن با کسی، ولی تو انگلیسی میشه to، نمیگیم with someone. 5. Do you want to come shopping with me? با کسی جایی رفتن، اینجا همون با میشه with. 6. Were there any good shows on television last night? دقت کنید که برای تلویزیون، کامپیوتر، لپتاپ، فون، همه وبسایت ها از جمله اینستاگرام، فیسبوک، همشون با آن میان. I saw a photo on Facebook. I posted something on Instagram. I watched a movie on TV. 7. What do you want for your birthday? برای تولدت چی میخوای؟ 8. Can I speak to Dave? Is he at work today? دقت کنید که speak to someone همیشه و be at work. سر کار بودن I am at work, you are at work, is he at work. Everyday English. Polite requests. بریم سراغ درخواست های مؤدبانه. اول از همه این 4 تا کانورسیشن رو گوش بدید و جاهای خالیش رو کامل کنید. بیاین تا ادامه درس رو با هم بخونیم. Track 18. Polite requests. 1. Can I have a coffee, please? Yes, of course. 2. Can you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. 3. Could I have the menu, please? Certainly, ma'am. 4. Could you tell me the time, please? It's 10:30. Thanks a lot. Can I have a coffee, please? Yes, of course. Can you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. Could I have the menu, please? Certainly, ma'am. Could you tell me the time, please? It's 10:30. Thanks a lot. خب همونطور که دقت کردین اینجا یه سری آدم هستن که دارن یه درخواست هایی رو از شخص مقابلشون میکنن. Can I have a coffee please? میتونم یه قهوه داشته باشم؟ Can you open the door for me please? میشه لطفاً در رو برای من باز کنی؟ Could I have the menu please? میتونم منو رو داشته باشم؟ Could you tell me the time please? میشه زمان رو به من بگی؟ میشه به هم بگی ساعت چنده؟ اما توی این درخواستا داریم از can I, can you, could I و could you استفاده میکنیم. اما بریم با هم ببینیم که تفاوتشون چی هستش. Can I, could I, or can you, could you express a request. اینا همشون یه درخواستی رو بیان میکنن، یعنی وقتی درخواست داریم ازشون استفاده میکنیم. تفاوت بینشون همین هستش که استفاده کردن از could مؤدبانه تر و رسمی تر از can هستش. اینجوری نیست که اگه از can استفاده کنید بی ادبی باشه، اما can رو معمولا توی موقعیت های دوستانه و غیر رسمی تر استفاده میکنیم. could I و could you رو برای مواقع رسمی تر. Can I ask a question or could I ask a question? میتونم یه سوال بپرسم. حالا به دوستتون میگین Can I ask a question؟ اما به پروفسورتون میگین Could I ask a question؟ Can you do something for me? Or could you do something for me? میتونی یه کاری برا من انجام بدی؟ دقت کنید که با هم خوندیم که could شکل گذشته فعل can هستش، اما اینجا هیچ معنی گذشته‌ای نداره. وقتی که داریم راجع به ability ها و توانایی هامون صحبت میکنیم اونجاست که could معنای گذشته و توانستن میده. I can swim یعنی من الان میتونم شنا کنم. I could swim when I was 4 یعنی وقتی 4 سالم بود میتونستم شنا کنم.
Now listen and repeat the requests. حالا به این request ها گوش بدید و اونها رو تکرار کنید. دقت کنید که چطور صدامون در انتهای سوال ها و request ها به سمت بالا میره. Track 19. Can I have a coffee, please? Could you tell me the time, please? Complete the requests with can I, could I, or can you, could you. میگه این درخواست ها رو با can I, could I و یا can you, could you کاملشون کنید. One. Can I have a turkey and cheese sandwich, please? میتونم یه ساندویچ پنیر و بوقلمون داشته باشم؟ لطفاً. Could you mail this letter for me, please? میتونید لطفاً این نامه رو برام پستش کنید؟ 3. Can you give me your email address? میتونی آدرس ایمیل تو به من بدی؟ 4. Can I talk to you for a second? میتونم یه لحظه باهات صحبت کنم؟ 5. Could you lend me $20 until tomorrow? میتونی تا فردا $20 بهم قرض بدی؟ 6. Can you give me a hand with this box? دقت کنید give me a hand, give somebody a hand یعنی کمک کردن به کسی. میگه میتونی کمکم کنی این جعبه رو بلند کنم؟ و اما حالا برای تمرین بیشتر بریم یه کانورسیشن کوچولو داشته باشیم. یعنی اول مؤدبانه و یا دوستانه یه درخواستی رو بکنیم و بعد از اون به اون درخواست جواب بدید. اگر پارتنر ندارید این کار رو خودتون تنهایی انجام بدید. مثلا من خودم میذارم توی موقعیتی که انگار توی یک مغازه بستنی فروشی هستم و به فروشنده میگم Excuse me, can I have a vanilla ice cream please? و خودم رو میذارم توی نقش فروشنده و میگم Yes, of course. میتونید کانورسیشن رو ادامه بدید. How much is it? و بعد دوباره رول مقابل It's $5. و اگر که پارتنر دارید میتونید اون رو با پارتنرتون تمرین کنید. Can I borrow your dictionary? Sorry, I'm using it. Okay, no problem. Could I have a round trip ticket, please? Where do you want to go? New York. What time do you want to go? Do you have morning tickets? No, I'm sorry, we don't have any morning tickets. Okay, evening then. Here you are. بریم ترکیبایی که اینجا نوشته یه بار با هم چک کنیم. A cola یه نوشابه. Can I have a cola please? میتونم یه نوشابه داشته باشم؟ Pay by credit card یعنی پرداخت کردن از طریق کارت اعتباری. وقتی میرید جایی خرید کنید میتونید بگید Can I pay by credit card? میتونم با کارت اعتباریم پرداخت کنم؟ The check این چک مال وقتی که شما میرید رستوران غذا میخورید و میخواین صورت حسابتون رو داشته باشید و اونو پرداختش کنید. Could I have the check please? میشه صورت حساب رو داشته باشم؟ A vanilla ice cream یه بستنی وانیلی. A glass of water یه لیوان آب. A round trip ticket. Round trip یعنی رفت و برگشت. یک بلیت رفت و برگشت. Borrow your dictionary. قرض گرفتن دیکشنری. Do me a favor. Do someone a favor یعنی در حق کسی لطفی کردن. مثلا من به دوستم میگم Can you do me a favor? Can you send this letter for me? میشه یه لطفی در حقم بکنی؟ میشه این نامه رو پستش کنی؟ Try on these jeans. Try on کردن یعنی امتحان کردن یا پروف کردن. Sit next to you. جایی میبینید صندلی خالیه میخوایم بگیم میتونم کنار تو بشینم؟ Give me a ride. یعنی منو برسونی. به دوستتون میگین Can you give me a ride? میتونی منو برسونی حالا که تو ماشین داری؟ میشه منو برسونی؟ Open the window. باز کردن پنجره. رسیدیم به پایان درس 5. بریم با هم دیگه سراغ کتاب ورکبوک و درس 5 کلی تمرین حل کنیم تا گرامر و لغات این درس رو بهتر یاد بگیریم.